ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಷನ್ 5 ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Okay. As I told you, this is session 5 in unit 1, where we are talking about effective teaching skills. Effective teaching skills. ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥವಾದಂತ ಕಲಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಲಿಕಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. Okay. Now, when we say effective teaching skills, what does it mean? Any teacher should be a good teacher or would be a good teacher if and only if they are very effective. So what do we mean by effective? How far a teacher can impact the understanding, the learning of students is very important. So this is nothing but effectiveness, and here we are trying to understand whether teachers, whenever we talk about teachers must master a variety of perspectives and strategies, and they must be flexible in their application because of the complexity of teaching and individual variation among students. Meaning to say that there are many different types of students, and there are students who understand at different levels, different complexity levels. So a teacher has to understand these variations, has to understand the individual differences. Accordingly, he or she has to teach. That is a challenge, and such a teacher should have various perspectives, and also they should have good strategies to deal with such students. Any teacher will be effective only when the teacher is loved by the students. And when is the teacher loved by the student? Only when the students get whatever learning they have to get from their teacher. Whatever the learning needs which the students have, when it is satisfied by the teacher, only then a teacher can become effective. So, ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುವಂತ ಟೀಚರ್ ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಈ ಟೀಚರ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ತರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, this teaching effectively requires two key ingredients. What are those? One is professional knowledge and skills, the other one is commitment and motivation. So in today's session we will be mainly concentrating upon the professional knowledge and skills. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಒಂದು, ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಜ್ಞಾನ, ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಬದ್ಧತೆ ಏನಿದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ knowledge and skills, see, you have many skills which I have jotted down here. Let's take it up one by one. Now, when I say professional knowledge and skills, what is the first one? It is subject matter competence. So when I say subject matter competence, it means that the teacher has to have a strong hold on the subject, which is very important. What do you mean by having a strong hold on the subject? It is not only pouring information into the student's head and saying,
yeah, this is it and you have to learn it, you have to memorize it. No, rather the teacher has to understand what are the different concepts that are there in this particular topic. How can I, connect these ideas? How can I transfer this learning to the real life situations? Now, these things the teacher has to be thoughtful about. An effective teacher would be more thoughtful, they will be more flexible, okay? They'll have conceptual understanding of the subject matter, and whenever they talk about the subject knowledge, they'll have they'll know many facts about it, the terms and general concepts, and also they know how to organize their ideas, connect those ideas, and the ways of thinking and arguing with the students, and the patterns of change. How, in the same subject, how the changes have taken place over the years, and what about the discipline in the classroom? Sorry, when I say discipline, yes, of course, there should be discipline in the classroom. At the same time, when we talk about any particular subject, how can I have an interdisciplinary approach? How can a teacher have an interdisciplinary approach? For example, now when I'm talking about psychology, how can I relate sociology also with it? How can I relate history with it? I should have a very good knowledge about it. Only then I'm an effective teacher. So, having a deep understanding of the subject matter is important if you have to become a competent teacher. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ, ಅವರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಅರಿವು, ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ತಾಳೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸೋಶಾಲಜಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ನಾನು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಗೋಳವನ್ನ ತಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಣಿತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ instructional strategies. That is, when we say instructional strategies, what do you mean by it? How do you give the instructions? Hege paಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How do you teach? In this, you have two important things. One is constructivist approach, that is, which is mainly learner-centered approach. The second one is direct instruction approach, which is teacher-centered approach. So let's take up the first one, that is constructivist approach. When I say a constructivist approach, in the constructivist approach, it is more learner-centered and emphasis is given for individuals actively constructing their knowledge and understanding with guidance from the teacher. So the teacher will be there to teach, but the students have to use their own ideologies, okay, apply their mind and work hard. Only, that is given more importance in constructivist approach. This constructivism emphasizes on collaboration. What do you mean by collaboration? There will be many number of students who would come together, and those students will be, taking up each topic. They learn about it. Collectively, they come up with a particular unit. For example, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಉಪಗಮನ.
ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಉಪಗಮನ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ಏನಿದ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ teacher centered approach. Direct instruction approach is more teacher centered, which means to say teacher has a major role to play. Teacher will say what is to be done, teacher will say how it has to be done, okay, and teacher will have control over the students. They will be looking into what is the students progress, and maximum time is spent by the students on academic tasks. They sit, they study, read, more studious, and efforts by the teacher to keep negative emotions to the minimum. So teacher will be always there to monitor them. And the important goal in direct instruction approach is maximizing the student learning time. It means to say students has to learn for a longer time. So teachers play an important role, they just guide, but which is in constructivist approach. But in direct instruction approach, here students are going to learn more, students are going to spend more time on learning, students are going to do everything. So it is more teacher centered, teacher monitors, teacher gets the work done, teacher becomes a taskmaster. Next, talking about educational psychology, it emphasizes that effective teachers should use both constructivist and direct instruction approach. Third one is goal setting. So direct instruction, goal setting is ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next is goal setting and instructional planning. So what do we mean by goal setting and instructional planning? Here, teachers, effective teachers, they spend considerable time in instructional planning, organizing their lessons to maximize their students' learning. What do we mean by that? Whatever the students have to learn, the teachers will try to plan for it, as like what we are doing here in LMS. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, MCQs ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ PPTs ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ MCQs ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ MCQ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮನಗಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು LMS ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ goal setting and instruction planning, it becomes very, very important. Next is developmentally appropriate teaching practices. So developmentally appropriate teaching practices ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊದಲು ನುಡಿ ಆಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪದವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು, PUC ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು, PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್
and accordingly they have to plan to teach them. If they are college students, if they are PUC students, if they are high school students, if they are elementary school children, okay, or if they are postgraduate students, they should understand, understand their mindset and accordingly plan their teaching. Okay, that is a skill. Then moving on to classroom management skills. So what do you mean by classroom management skills? Classroom management skills are the ones wherein we try to see the effectiveness of certain rules and behavior which are introduced in the classroom. For example, when I say classroom management, it is not only about discipline, it is about so many other things also. For example, when I say effective teachers, they establish and maintain an environment in which learning can occur. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಿಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ, ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮರಿಕೂಡ್ದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ to create this optimal learning environment, teachers need many strategies like establishing rules and procedures, organizing groups, monitoring facing classroom activities, and handling misbehavior. Many a times there are occasions when students get very bored, or they may be doing a lot of mischief sitting in the last bench. So many other issues happen, but an effective teacher will know how to handle it, isn't it? There are many teachers, even in your life you would have seen, there are many teachers whom you would say, yes, they are very effective. I can never forget the teacher. Yeah? So classroom management ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೇವಲ ಅವ್ರು ಓದೋದು ಬರೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು effective teachers ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Okay, let's move on. Motivational skills. So what do you mean by motivational skills? When I say motivational skills, it is about what kind of motivation the teacher has to teach and what kind of motivation the student has to learn. So when I say motivational skills, effective teachers have very good strategies for helping students become self-motivated and take responsibility on their learning. So who is an effective teacher? An effective teacher is the one who would imbibe self-responsibility, self-motivation in an individual, in the student. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳ ಮನ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ನ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರಾಗಿದ್ದೇ ಸ್ವತಃ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅವರಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಶಿಸ್ತನ್ನ, ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನ ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಾಗ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, self disciplined, and they reach greater heights even more than the expectations of their teachers. All right, now moving on to communication skills. What do you mean by communication skills? Communication skills mean the way you communicate to the teacher and the way the teacher communicates to you. Communication is very important.
The way the teacher speaks to the student matters a lot. As a teacher, if I talk to you in a very soothing manner, using very good words, and talking sensibly, you will definitely like me. If I abuse you, if I, shout at you, if I make you stand in front of everybody and start scolding you in the class, you will definitely feel bad, isn't it? So we should understand that communication skills are very important, and effective teachers use good communication skills when they talk with the students, when they talk with the parents, when they talk with the administrators, and when they talk to others also. Okay, that's why they always say teachers are always observed by the society. Teachers are always observed wherever they are. Okay, teachers cannot behave, you know, however they want to when they're in public, because they know somebody, they're watching us. We are role models for the society. So they keep criticism at the minimum and have a very assertive communication style. Okay, they don't, they are not aggressive, they are not manipulative, they are not passive. Rather, they're not arrogant also. Okay, they're very assertive. And these effective teachers, they work to improve students' communication skills as well. So these teachers, they not only that they have good communication skills, but they also see to it that their students also develop good communication skills. So communication skills in ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಈ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ಥವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಇತರರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವ್ರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಹನ ಕಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವು ಇವ್ರ ತರಾನೇ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಹಳ ದೃಢತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಇತರರಿಗೆ ನೋವಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರು ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಾನ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ನಾನ್ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಅವರ ಸಂವಹನ ಕಲೆಯನ್ನ, ಅವರ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Now, moving on to the next one, that is considering individual differences as a priority. So what do you mean by considering individual differences as a priority? Mainly, here we consider that every teacher knows it is very important to take individual variations into account. That is, individual differences have to be understood. And each student has different level of intelligence, and their level of thinking will be different. They'll have different learning styles, okay? And they have different temperaments and different types of personalities. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕಲಿಯೋ ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲಿಕಾ ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಮನೋಭಾವಗಳಿರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮನೋಭಾವಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಮರ್ಥವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ. ಸೊ taking into consideration the individual differences and accordingly adjust, accordingly make changes in the teaching is what an effective teacher does. Next, this is called as differentiated instruction also, which means to say that yes, students understand that according to their needs, the teacher is trying to teach us. Next, working effectively with students from culturally diverse backgrounds. What do we mean by that? Nowadays, you have seen there are many students who are traveling around the world. Okay, there are many students from abroad who have joined to your college. There are many students from different states who have joined into your college. So, effective teacher should try to work with these diversified background students, culturally diverse background students. Meaning to say that if there is some student in the classroom from Himachal Pradesh,
some students in the classroom from Nagaland, some students from Andhra Pradesh, or from different states, different cultures. The teacher should be able to understand and adapt himself or herself to their teaching needs also. We have to attend to them too. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅವರು, ಕೇರಳ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರ್ಗು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. So when I say assessment skills as such, competent teachers have good assessment skills. They would decide what type of test they would want to use to document their students' performance after instruction. They would be very careful in using assessment effectively before and after instruction. So an effective teacher, before teaching and after teaching, they know what kind of assessment has to be done. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. What kind of technological skill a teacher has? Technological skills, what does it involve? So when we say technological skills, it is related to computers. Okay, mainly computers, because computer includes everything, anything and everything now. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖೇನ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗಂತೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಲಿಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಟೀಚರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, an effective teacher will know, because in this competitive world, anything and everything involves computer knowledge. Anything and everything needs technical skills. So for the teachers will help you to cope up to the upcoming jobs that you would be going later. Okay, how competent you can be with your technological skills. The teacher should be competent and make the students competent enough in order to use technology. They try to integrate computers into the classroom. They try to do PPTs. They try to show you documentaries. They try to do a lot of podcasts. Okay, like this. Now in this lockdown situation, we are using this LMS, learning management system, which is very useful. We are trying to reach you, and through LMS you could reach the syllabus, you could reach the curriculum, and you could gain lot of knowledge through this.
So this is what an effective teacher can do, and this is what the system is trying to imbibe in the teachers also in order to make them more effective teachers. So I hope you have understood this. Let me run through the slides so that we'll just do a quick revision about it. So we spoke about effective teaching skills. So how effective the teachers could be. ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು, ಒಂದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ. Then instructional strategies, in that we spoke about constructive approach and direct instruction approach. Okay, ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಉಪಗಮನ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನ ಒಂದು. Next is goal setting and instructional planning. So how well we can plan the learning of students and developmentally appropriate teaching practices depending on what developmental stage the student is in. Depending on that, the teacher has to teach. Then classroom management skills, how well and how effectively the teacher manages the classroom. And motivational skills, how motivated the teachers are and how motivated the students become. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೈಗೂಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಅಸೆಸ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಏನು ವಿಷಯನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. How effective are you as a teacher in understanding the new technology and getting adjusted to it and also integrating that into the classroom teaching? ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ points, these are all the aspects which an effective teacher should have. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಲಿಸುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Okay, hope all of you all have understood it and enjoyed it also. Let me stop sharing. Okay, so I'll see you in the next session. Thank you.